Hello guys, welcome to the channel, the only Telugu channel we have in the UK where we try to help students to build a successful career in the UK IT industry. So వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు I'll explain about my profile a little bit. So నేను కూడా మీలానే మాస్టర్స్ చేయడానికి వచ్చాను and completed my masters and I'm currently working for one of the biggest cybersecurity organizations in the world as a DevSecOps engineer. Enough of flex, we'll get into the video. సో మనం మాస్టర్స్ చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్లో ఏంటంటే మనం ఇదర్ ఫ్రెషర్ అయి ఉంటాం లేదంటే ఒక 1 year 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఇండియాలో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. బట్ ఫ్రెషర్ కాబట్టి వీ డోంట్ హ్యావ్ దాట్ మచ్ ఎక్స్పోజర్ టు ది ఇండస్ట్రీ. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మాస్టర్స్ చేసే టైంలో మనకు ఆబ్వియస్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, ఏదో ఒక స్కిల్ నేర్చుకోవాలి, ఆబ్వియస్గా జాబ్ రావాలంటే ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలి కదా అని చెప్పి వి విల్ స్టార్ట్ లెర్నింగ్ థింగ్స్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే due to lack of guidance we depend on our friends like or the community around us, which is most of the time ఏంటంటే మన చుట్టుపక్కల ఉన్నవాళ్ళు లేదంటే మన ఫ్రెండ్స్ దే ఆర్ లైక్ స్టిల్ ఇన్ దేర్ స్టడీస్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ కన్ఫ్యూజన్ ఏం చేస్తారంటే మనకు ఆల్రెడీ బిజీ లైఫ్ ఉంది ఇక్కడ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు డూ పార్ట్ టైమ్స్, వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ అసైన్మెంట్స్, వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ క్లాసెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఈ బిజీ స్కెడ్యూల్లో ఏంటంటే ఆబ్వియస్గా మనకి నేర్చుకోవాలన్న ఇంట్రెస్ట్ భయం ఉంటుంది కదా, బేసిక్గా జాబ్ రావాలి అది ఇది అని చెప్పి వీ స్టార్ట్ పికింగ్ ఆన్ ర్యాండమ్ స్కిల్స్. బేసిక్గా ఎవరైతే ఏదైతే చెప్తున్నారో వీ స్టార్ట్ లెర్నింగ్ దెమ్ అండ్ మాస్టర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనం నేర్చుకున్న స్కిల్స్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క స్కిల్ ఒక్కొక్క డొమైన్లో ఉంటుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వేం చేస్తున్నావు, ఒక్కొక్క డొమైన్లోంచి ఒక్కొక్క టూల్ పిక్ చేసుకుని యూ స్టార్టెడ్ లైక్ ర్యాండమ్ స్కిల్స్ ప్రిపరేషన్. సో లాస్ట్కి ఏమవుతుందంటే యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బీ కంపాటబుల్ ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ ద జాబ్స్. That is what happened with us initially when we like completed our masters. అట్లీస్ట్ పీపుల్కి ఒక క్లారిటీ ఉండాలి, బేసిక్గా మాస్టర్స్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఆర్ మాస్టర్స్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు జాబ్కి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళకి ఒక కన్ఫ్యూజన్ అన్నది ఉండకూడదు ఖచ్చితంగా. సో టు హెల్ప్ స్టూడెంట్స్ విత్ దిస్ ఇష్యూ ఐ థాట్ ఆఫ్ లైక్ ఓకే, ఇనీషియల్గా నేను నేర్చుకునేటప్పుడు ఆర్ నా ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రాసెస్లోంచి వెళ్ళేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు రిలై ఆన్ లైక్ కంప్లీట్ స్ట్రేంజర్స్. లైక్ లింక్డ్ఇన్లో మేము కోల్డ్ ఈమెయిల్స్, కోల్డ్ మెసేజెస్ చేసేవాళ్ళం అండ్ సమ్టైమ్స్ వీ యూస్ టు గెట్ గైడెన్స్ అండ్ సమ్టైమ్స్ వీ యూస్ టు నాట్ గెట్ ఎనీ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ దెమ్. సో అన్లైక్ యుఎస్, in UK we don't have too many people who are like working in their relevant fields. సో యుఎస్లో లాగా ఐటీ సెక్టర్లో కానీ ఇలా చేసేవాళ్ళు ఏంటంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ మాస్టర్స్ చాలా తక్కువ, బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ లైక్ డూయింగ్ మాస్టర్స్ అండ్ కంప్లీటింగ్ దర్ పిహెచ్డబ్ల్యూస్ అండ్ గోయింగ్ బ్యాక్. దాట్స్ వే వీఆర్ ల్యాకింగ్ దిస్ గైడెన్స్ థింగ్. సో నేనేమనుకున్నానంటే ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ది ఇండస్ట్రీ ఐవ్ సీన్ టూ మెనీ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఇట్ సెల్ఫ్, like from Telugu community itself. Like I was like okay, like we have people who are like settled in this like country or industry. సో వీళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం గైడెన్స్ ఎందుకు తీసుకోలేకపోతున్నాం, ఐ మీన్ స్టూడెంట్స్కి అసలు వీళ్ళకి ఎందుకు గైడెన్స్ ఇవ్వలేకపోతున్నాం అంటే బికాస్ లైక్ వీ హ్యావ్ లైక్ వెరీ ఫ్యూ మీడియమ్స్ ఫర్ దాట్. would be a better initiative if we can like fill the gap between industry professionals and students who are currently preparing, so that it's going to be like very helpful for the students. So that's where we thought of like creating like a series of content based on these like domain selection and a complete roadmap for the like domain that you have selected. లెట్స్ సే మీరు ఇప్పుడు ఒక డొమైన్ మీద ఫస్ట్ క్లారిటీ వచ్చిందంటే తర్వాత యూ కెన్ గో హెడ్ విత్ దట్ డొమైన్. సో బేసిక్గా ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు ఒక డొమైన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత లైక్ యూ నో లైక్ వాట్ టు ప్రిపేర్ అండ్ వాట్ నాట్ టు ప్రిపేర్, రైట్? సో మేము ఫస్ట్ అనుకున్నాం ఓకే లెట్స్ క్రియేట్ అ వీడియో ఆన్ దిస్ డొమైన్ సెలెక్షన్. సో వన్స్ పీపుల్ సార్ట్ దట్ అవుట్, ఓకే నేను క్లౌడ్ ఇంజనీరింగ్ నాకు కొద్దిగా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది, ఐ ఫాలో దిస్, ఆర్ లైక్ ఐ హ్యావ్ interest on data engineering and I'll follow this. Okay, again after like selecting domains also we thought of okay, first let's pick some domains from the, so we thought of like okay first మనం యూకేలో మేజర్ లైక్ ట్రెండింగ్ డొమైన్స్ ఏ ఉన్నాయో అవి పిక్ చేద్దాం. పిక్ చేసి ఐ మీన్ ప్రజెంట్ లైక్ 5 to 10 yearsలో ఏవైతే సెక్యూర్గా ఉంటుందో, ఐ మీన్ జాబ్ సెక్యూరిటీ ఎక్కువ ఉంటుందో, లెట్స్ పిక్ దోస్ డొమైన్స్ లైక్ విచ్ ఆర్ ట్రెండింగ్
అండ్ హ్యావ్ మోర్ జాబ్స్. ఫస్ట్ మనం ఆ డొమైన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఒక వీడియో చేద్దాం. తర్వాత డొమైన్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎయిదర్ క్లౌడ్ ఇంజనీరింగ్, డేటా ఇంజనీరింగ్ ఆర్ సైబర్ సెక్యూరిటీ, we will release roadmap for that each domain. Like it will be a separate video. For example, ఇప్పుడు మీరు క్లౌడ్ ఇంజనీరింగ్ చూస్ చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ అ వీడియో ఆఫ్ దట్ క్లౌడ్ ఇంజనీరింగ్ డొమైన్, సో దట్ మీరు అది స్క్రాచ్ నుంచి ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారు. ఐ మీన్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ అవ్వాలనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ what should be the first step and what skills you have to learn and what certifications you have to get. So and also we know that మనం వీసా మీద ఉంటాం అండ్ వీ హ్యావ్ వెరీ లెస్ టైమ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. సో మేమేమనుకున్నామంటే లెట్స్ ప్రిపేర్ దీస్ రోడ్ మ్యాప్స్. సో వాట్ వీ థాట్ ఈస్ లైక్ లెట్స్ ప్రిపేర్ దీస్ రోడ్ మ్యాప్స్ యాజ్ షార్ట్ యాజ్ పాసిబుల్ వితౌట్ మిస్సింగ్ మేజర్ స్కిల్స్. సో బేసిక్ ఏంటంటే మేము అనుకున్న డ్యూరేషన్ ఏంటంటే 3 months, విచ్ ఇస్ ఐడియల్ టు లెర్న్ ఎనీ డొమైన్. సో బేసిక్గా ఇప్పుడు మీరు క్లౌడ్ ఇంజనీరింగ్ డొమైన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఓకే లెట్స్ ప్రిపేర్ రోడ్ మ్యాప్ ఫర్ ఈచ్ డొమైన్. బేసిక్ ఏంటంటే లైక్ పాయింట్ టు బి నోటెడ్, ఈ రోడ్ మ్యాప్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు పిక్ కంటెంట్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్. లైక్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు పిక్ ర్యాండమ్ కంటెంట్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్. ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మేము డేటా ఇంజనీరింగ్కి ఒక రోడ్ మ్యాప్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం అంటే 3 monthsకి, లైక్ వీ హ్యావ్ దట్ ఇన్ మైండ్ that we are focusing on UK IT industry and we are focusing on mostly for fresher students. సో ఈ ఫ్రెషర్ స్టూడెంట్ అనేది ఒక యూకే ఐటీ ఇండస్ట్రీలో జాబ్ తెచ్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు వాట్ హీ ఆర్ షీ హ్యాస్ టు గో త్రూ అండ్ వాట్ మేక్స్ హిమ్ ఆర్ హర్ లైక్ కంపాటబుల్ ఫర్ దట్ జాబ్. సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని అలాగే ఏమైతే ఇన్సైట్స్ ఉన్నాయో వీఆర్ లైక్ లిటరలీ పికింగ్ దెమ్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రీ ప్రొఫెషనల్స్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ వీఆర్ జస్ట్ సజెస్టింగ్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్. సో ఇలా రోడ్ మ్యాప్ వీడియోస్ అనేవి మేము క్రియేట్ చేస్తాం. సో విత్ ఇన్ ద వీడియో మీరు ఏమేం కోర్సెస్ తీసుకోవాలి, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ ఎనీ కోర్సెస్ గైస్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు సజెస్ట్ బెస్ట్ కోర్సెస్ యాజ్ పర్ ది డొమైన్. సో బేసిక్గా ఎలా ఉంటుందంటే ఆ 3 monthsకి యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ సిరీస్ ఆఫ్ కోర్సెస్. parallelly you have to go through like certification things, and by the end of the roadmap or by the end of the 3 months you would have a complete video on how to give your interviews with that specific domain. సో బేసిక్గా ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు క్లౌడ్ ఇంజనీరింగ్ డొమైన్ చూస్ చేసుకుంటే హౌ టు సార్ట్ యువర్ రెజ్యూమే for that cloud engineering profile based on your skill sets which you have learned within these 3 months. So it's going to be a deadly combo guys. Also since we are creating a roadmap, it's our responsibility to create like some templates, for example resume templates and like cover letter templates. And within the interview, since for example ఇప్పుడు మీరు క్లౌడ్ ఇంజనీరింగ్ చూస్ చేసుకున్నప్పుడు how to express your profile, how to explain your profile and everything, even we'll provide that information on the description itself, like as a resource for the video. So that's what we are trying to do for the next couple of videos, and hope people make use of it and like basically stay active in the community guys, so that like whenever a workshop from a organization comes up which is free for the students obviously, but మీరు కమ్యూనిటీలో ఉండడం వల్ల ఏంటంటే if we have any of this information, like ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్లేస్లో ఒక వర్క్షాప్ జరుగుతుంది విచ్ ఇస్ ఫ్రీ ఫర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ లైక్ టెక్నాలజీ ఎంథూజియాస్ట్స్, we will have that information obviously since we are in the industry, and we're going to post it out on the like channel, so you would be able to take part of it, which is very important. So try to be active on the channel so that you won't miss these kind of things. And so we'll start with the first thing. Obviously it's going to be cloud or DevOps. So basically, especially in the UK right now, cloud is on the peaks, to be honest. So you can either choose AWS, you can choose Azure, you can choose GCP. So like based on the jobs that we have in the current UK IT market, we would say like it will be on the top like domains to pick.
సో బేసిక్గా మీరు కంప్లీట్ ఫ్రెషర్ అయినా సరే లైక్ 3 months is more than enough to ace it if you follow the roadmap and if you can just like practice the things. And whatever the roadmaps that we design, we keep that in mind that like you're going to be doing part times and everything, so it's not going to affect your schedule or anything. So when we talk about next domain, so cloud tarvata anything that you have you can blindly go ahead is data engineering. So data engineering annadi, like again I have to tell you this, data engineering and data analysis is completely different even though they fall under that data science thing. So we are talking about engineering streams here. So analytics another it comes under analysis and everything, but we're talking about engineering jobs. So data engineering అన్నది ఏంటంటే since we have like ample amount of data, like year by year ఏంటంటే like since everything is like getting digitalized and everything, we are getting a lot of data and we need that processing power. So we need people to build systems to handle this kind of data, like huge kind of data. So data engineering jobs are like anything in the UK, and it would be a hot cake for you like if you want to like go through data engineering field. And we are also going to make a complete video, a roadmap video on this, so that you would have all the resources. మీరు బేసిక్గా ఆ వీడియో దాటి బయటికి ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. దాట్స్ వాట్ ఐమ్ ట్రయింగ్ టు సే. If you follow the video and if you in the description we will attach everything that you need to become a hero from zero. Like people without any knowledge about the data engineering, they would be able to ace the trade by the end of the 3 months, I would say. So that's one more thing. And the third one I would say is cybersecurity, but there are few things to keep in mind. So cybersecurity pictures kunnappudu endante there are some dependencies to it, where you have to be good at networking, where you have to be good with operating systems, and where you have to be like a little more like interested in, I would say, like where you have to show some interest whenever it comes to penetration testing and everything. So this is a trade which has some dependencies, but still, like since we are targeting entry level jobs which are like security associates and these things, so basic knowledge on cyber security and like some networking technologies would be more than enough. So but the amount of jobs that we have in the industry at the moment, we have to keep this up, like we have to bring it out. So that's the reason we are including this cyber security thing in our list. So obviously next we have development, but for development people we don't have to suggest anything, because uh, what we got to know is unlike India, like India lo for example we have Python developers, Java developers ఇలా ఉంటాయి కదా. So when I talk to my like development teams, we don't have such thing called Python developer, Java developer, or these like specific language developers. It's like యూకే ఇండస్ట్రీ అనేది ఏంటంటే దే ప్రిఫర్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక ప్రాజెక్ట్లో మీరు పైథన్ మీద వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రాజెక్ట్ లైక్ చేంజ్ అయింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6 months తర్వాత యూ గాట్ అ న్యూ ప్రాజెక్ట్ విచ్ రిక్వైర్స్ జావా. సో ఆ టైంలో ఏంటంటే రోల్ డిపెండెన్సీ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఆ టైంలో మీరు ఆల్రెడీ పైథన్ మీద వర్క్ చేసే ఒక ప్రొఫెషన్ ఉంది, ఐ మీన్ ఎంప్లాయ్ ఉన్నాడు. నౌ దే హ్యావ్ టు హైర్ సమ్ వన్ విత్ జావా స్కిల్స్. సో ఈ ఇష్యూని ఓవర్కమ్ చేయడానికి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ హైరింగ్ ఎ డెవలపర్, దే ఆర్ ప్రిఫరింగ్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్ సో దట్ దే కెన్ కవర్ ఎంటైర్ థింగ్. సో దాట్స్ ది ఇష్యూ విత్ ది డెవలప్మెంట్ థింగ్స్. విత్ దట్ సెట్ గైస్, జస్ట్ మెన్షన్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ప్రజెంట్ ఉన్న కంటెంట్ క్రియేటర్స్ ఎవరైతే తెలుగు కంటెంట్ క్రియేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ రాంగ్, బట్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఈస్ they are like mostly focusing on food vlogs, travel vlogs, or like some lifestyle vlogs, but we are missing out on the big picture. Like they are not doing anything wrong, but we need some useful content like this, because మనం యూకే వచ్చింది ఓకే, we have to have all those things, but that is completely fine. But longer termలో చూసుకుంటే at the end of the like masters or like PSW,
we would be in a clueless situation where like everyone comes with loans and everyone has dreams and everything. So our main intention is to bring students and the professionals to the same floor so that we can collaborate and we can help each other. And like maybe it's going to help students to get a better career in the UK. That's what all we are trying to do. So yeah, we are like a bunch of people who are trying to like bring some positive initiatives towards Telugu community in the UK, because we need that. We are lacking that like basically community support in the UK. And if you think we need it, please try to subscribe. And like for cloud and DevOps, since I'm myself working in the industry, it's easy for me to create content on that. But when it comes to data engineering and cyber security, we have a community of people who are like collecting insights from the industry, and we are trying to put out videos on that. బేసిక్ ఏంటంటే జస్ట్ ఏదో యూట్యూబ్ సేక్ కోసం అని చెప్పి మేము ర్యాండమ్గా ఇంటర్నెట్ కంటెంట్ని వీడియోస్ కింద చేసి పెట్టలేం కదా. బికాస్ ఇట్ స్టూడెంట్స్ లైఫ్, ఎస్పెషలీ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ హౌ యూకే మార్కెట్ ఈస్ and look what skills are required for that. So it's going to take some time, but not a lot of time, like it's going to be very soon. But initially we're going to release it with the cloud and DevOps, and we'll go with the data engineering and cyber security and everything. Definitely it's going to be helpful. And yes, comment section is always open for you. If you have any questions or doubts, you can always post it there and we'll get back to you. And yes guys, let's wrap this session up, and see you on the next video.